ndikuona kuti anthu ayamba kufika ndithu. Ndaona makomenti ena kuti tafika bwana chanchani. Mabwana ndinu amene mukulowa apa chifukwa inuyo ndi amene tonsefe tikuyenera kutumikirana. Mabwana ndinuyo amalawi, ndinuyo mabwana. Ngati ena ake sanakuoneseni kuti ndinu mabwana, muziwe kuti ndinu mabwana. Tingodikirabe ka 1 minute chifukwa ife tifuna tizipanga zinthu mwa Malawian time. Malawian time ya ife ndiyo yosunga nthawi. Anthu amati Malawian time chani, palibe Malawian time, there is only one time. Mafuna ndiyambe pamenepo kuti pali zinthu zina zimene takhala tizikhulupirira kapena zimene timazigwirisa ntchito zimene zizolakwika. Achina Malawian time, kulibe Malawian time, kuli time basi. Tingodikira ma seconds angapo kuti mwina amene akuvutika ndi internet, amene afuna kulowa mwina internet kuvuta akhalibe ndi kanthawi kuti alowe kuti asamise china chilichonse. Chifukwa zimene tikukambirana lero ndizofunikira kwambiri. Ndizofunikira kwambiri ndipo zitha kutitengera chitsogolo ngati anthu wina aliyense paikha komanso ngati dziko. Tingodikira kuti tikhale mwina anthu 1000 and then titakumamba. Koma ngakhale munakalowa anthu 50, mafuna nenepo apo eti kuti ngakhale munakalowa anthu 50 ola anthu 10 tinakakhala pano chifukwa pamene pasonkhana awiri atatu pamakhala kuti ambuye ali pamenepo. Koma uno simpingo eti komano osamazichepesa, osamaziderera dzikoli komanso miyoyo ya anthu itakusintha. Chifukwa chachikulu mwina nthawi zinake timaganiza ati sinthe dziko, komano behind the dziko pali miyoyo ya anthu imene tikuyenera tisinthe. Nde tiziyang'ana zimenezo za miyoyo ya anthuzo. Munthu ndi makhanza ambiri zoyankhula. Anthu amene aundiziwa, amene takhala limodzi nthawi yayitali, I've got so many things to say. Ndine ma ideas ambiri. Tikhoza kukhala pano tsiku lonse tungokambirana nkhani. Chifukwa ndi zambiri zoti nditha kugawa not only kwa Malawi koma pa dziko lapansi. So I'm a global citizen. Alright. I think tikhoza kuyamba. Tisatayise nthawi yanu. Madzulo no tifuna kuti tikhale mwina ola imodzi. 1 hour. Komandani nawo ndi zambiri zokamba. Ndeno ndizicheka, ndiziona chifukwa kuti nthapeza kuti ndadusa. 1 hour chifukwa zokamba ndi zambiri. Anthu okuba ku Malawi ndi ambiri kwambiri. Nkhani imene ili pano ndi yaumbava. Ziphuphu komanso zichinyengo chaku mabwalo oweruza milandu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate athu muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Tinoone ni Maria wachisomo chodzaza Ambuye ali nanu. Ndinu odala mwa akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria woyera amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Atate tikubwera kwa inu nthawi ino ya madzulo kuti tithe kuyankhulana anthu munthu ndi mnzake pa nkhani ya chikhalidwe chathu pamene tikukambirana zokhuza chinyengo komanso zokhuza ziphuphu zimene zimachitika mabwalo oweruza milandu m'dziko la Malawi. Tithandizeni kuti pamene tikukamba izi mutipatse mtima oziunguza ife eni ake. Tiziyang'ane mwa ife tokha komanso tiyang'ane anzathu amene mwina akumana ndi zoterezi chifukwa inu munanena kuti ndinu Mulungu wachilungamo. You are a God of justice, Lord. And so ndi utumiki wanu kuti tithe ifeyo tikhale anthu amene tikubweretsa chilungamo. Monga pemphero la Francis limanenera, pamene palibe mtendere ndibweretse mtendere, popanda chikondi ndibweretse chikondi, komanso pamene palibe chilungamo ndibweretse chilungamo. Tigwiriseni ntchito ndipo tizindikire kuti ife ndi antchito chabe.
Tikupempha zonsezi uzira mwa Yesu Kristu yemwe Ambuye athu. Amen. Kupemphera anthu akufa, Ambuye mwapatsa anthu akufa chisomo chosatha ndipo kuyera kosatha, kuwalitse maso awo awuse ndi mtendere. Amen. Kupemphera anthu akufa, Ambuye mwapatsa anthu akufa chisomo chosatha ndipo kuyera kosatha, kuwalitse maso awo awuse ndi mtendere. Amen. Kupemphera anthu akufa, Ambuye mwapatsa anthu akufa chisomo chosatha ndipo kuyera kosatha, kuwalitse maso awo awuse ndi mtendere. Amen. Ambuye landirani mzimu wa malemu Profesa Ngei Ruth Kanyongolo. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. So koyambirira ndikulandireni Amalawi pa mkumano wathu wa tsamba lino la mchezo. Ifeyo mene tayambira kapena amene mwaliziwa tsamba lino, ena mwaliziwa lero, ena mwaliziwa mawiki apitawa, ena mwezi, koma amene amasatira nthawi imene najoina Facebook 2018, akuyambira 2018, zinthu zimene malemba ndikupemphani kuti muyambe kufufuza, muziyang'ana, mwina mubwerere, mukakhala ndi nthawi, mukazakhala ndi holiday, muyang'ane, mufufuze, muona unena kuti ndakhala ndikulemba zinthu zokhuza za chilungamo, zokhuza za chilango chonyongana, kuti munthu akaphanzake nayenso anyongedwe. Ndakhala ndikumenyera nkhondo imene zinthu zonena kuti ndipeka zisanzo kuti ndizonena kuti sizili popular. Ine sindimayankhula zinthu zokuti zisangalatse anthu, ndimayankhula zinthu mmene zili mmene ndikumvera. Izi sizikutanthauza kunena kuti sinzalakwisa kapena sindilakwisa. Ndesine munthu kaya. Ndiso nane ndi zolakwika zanga ndi zovuta zanga, koma zolakwika zanga sikubera Amalawi kapena kuphwanya chilamulo. Mwina ndi za morality, kuti mwina ndimasuta fodya kapena komanso sindisuta fodya, mowaso sindimwa ayi, ngakhale ndili mkatolika mowa sindimwa, zinangondilaka zimenezi, koma ndi zanga. Mwina ndimapsa mtima mwansanga, mwina sindiyankhula bwino, izozo ndizoterozo, koma chachikulu nchonena kuti tiyang'ane chachikulu. Nde nkhani yathu sikuti tikuzungulira koma tifuna tipereke background chimene manenera za mbuyo kuti ndimatenga makozi kapena ndimakamba zinthu zimene ndikuzikhulupirira, kaya anthu azikonda kapena sazikonda ndilibe nazo. Fa anthu pakati pa amafuna azindipasa pressure kapena kuti azindiyika, ati kusika, chanjani, athafasho. Zimenezo muzipanga ndi anthu amene they are seeking approval from you, anthu amene akusowa kuti akupaseni, mwapase. I'm very confident, I'm very confident. I don't need your presence for me to be confident. I'm very confident. I'm very intelligent. Ndine wanzeru kwambiri. Ndili bwino. I'm fine, mwina mutha mayamba kumanena kodi wayamba kutilalatira. Zinthu zimafunika kuti tizuzana chilungamo. Amala chilungamo chimativuta. Ndifake mwinaso tili pa amene tilipa, chifukwa kuti sititha kufuna kusatira chilungamo mmene chilili. Koma pa page pano, pa mkumano uno, komanso mukamapanga deal ndine, timafuna kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Ndiye amene afuna nditsikeni, and actually amene amanena ati kutsika, anthu azakutsika chifukwa they don't understand. You're not on this page to follow me. You're on this page, muli pa page kuti musatire chilungamo, musatire cause. So if you are here to follow me, then you are not supposed to be here. Sinoenera kukhala pa page kapena kumandisatira. Ngati mukwena kumandisatira ndi cholinga choti musatire cause iyo, musatire chimene ndikunenacho, musatire pempho limene ndikupemphalo. Ngati ndikupempha unena kuti tiyeni amabwalowa tiasatire bwinobwino, tiyeni tiasatire bwinobwino. Nde first live imene napanga, Facebook live imene nachitika mu October, yoyambirira nkoma, tinakambapo za chinyengo cha makhoti. Nde tinatchula anthu ambirimbiri, majaji aku Supreme Court, kumene kunali majaji atatu amene natchula kuti amene wanda chinyengo, maso nanchulaso Chief Justice kuti amene ngwa chinyengo chifukwa sana apange zinthu zoyenera, akulephera kugwira ntchito yake, akalandidwa zodandaula asakupangapo. Ndi chimene chinyengo, chifukwa ntchito imene tinamulemba his lordship Mzikamanda ndikuonesesa kunena kuti muli discipline muchani kapena zinthu zikuyenda
ande wakanika zimene zotikambirana kusogolo kuso komano ndinaza kambaso za anthu aku high court majaji aku high court I think ndinatchulapo awiri amene ali aziphuphu amene wazoonekera so aziphuphu atakhapo angapo koma pali ena amene ali ndi ziphuphu zoonekera kwambiri ndi amene watukuyenera ati achose akuyenera achoke and sikutengeraso kuti ndi azinzathu enawo ndi azinzathu ndithu majajiwa amene majajiwa ndi azinzathu enafe timacheza nawo and akudabwaso kuti kuti amene bwanji ndi woyuma mtima bwa ayi sikuma mtima I love them and I want the best for them but I love this country more and we have to love this country more chimene chali presa kumalawi kuno kuti chilungamo chiyendeso ndifuna chonena zoti anthu amaona kuti amene walakwa ndi ndani wapalamula ndi ndani akakhala kuti ndi wapafupi timafuna kukhotesa chilungamo ndijamanena kuti khoswe ali pa plasma zimene zifuna tithese palibe khoswe kuti ali pa plasma khoswe sakhala pa plasma ndifeyo mtima wathu okha umene umakhala kuti tikufuna kuti chilungamo chisayende ndimafuna kuyamba ndi background imene kuonesa unena kuti sikuti timanena unena kuti chifukwa tinangotchula za ku high court ndi kuti chilinyengo chili ku high court kapena ku supreme court akuluakulu nkhani yayikulu yovutanso ili ku industrial relations court ku court imene limapanga za milandu ya anthu apa ntchito olembedwa ntchito ndi olemba ntchito ndelero tikamba zimenezi komanso tikamba za ku magistrate court makhoti ang'onoang'ono tikachoka ku high court timabwera ku magistrate court ndi amakhala ndi malevel osiyanasiyana koma malevel onsewo tapeza unena kuti takhala tikukumana ndi zinthu zambiri zonyasa zinthu zoyipa kwambiri za ziphuphu komanso za chinyengo kuba kumachita kupikisana ma magistrate kuti uyu kuba kuchita kupikisana kampikisano khanga kuti wina ndi Messi wina ndi Cristiano Ronaldo ndipo manyina atchula lero ngati sitiatchula tingokhala kuti siti kufuna kutchula mwawe fa maina ena mwina singazi wina aliyesi wa mkhoti so I know what they are doing koma suti ndikwaziwa specific so ena khalusumna sina ndi akuti mukwateteza inu ngati tachula deputy chief justice kuti ndichigawenga ndipo chikuyenera kuchosedwa ku supreme court judiciary ndi tikaope kutchula magistrate nkhanizi ndi zambiri nene ndanenera komano ndimafuna kuti ndikhale omasuka ndi ndimafuna kuti ndimasuke ndiyambe kumene tachokera live yoyamba ichi so mene tapangira maposta mene maika Facebook zimene maponya anthu amanena focus mukhale focused mutere most of you are Monday coaches ndi anthu onena kuti mmachuluka nzeru zinthu zidachitika palibe chimene mukupangapo zokhuza nkhani ya izizi koma mufuna kuti muchuluke nzeru kuti kuti upange chonchi utende pali azimayi awiri okha pali anthu awiri m'Malawi amene chiyambireni ineyo kukamba izizi mwachuchuchu anthu awiri okha ndi amene abwera apanga react kapena kuti aonesa chidwi pothandizira nkhani imene pali anthu amene akundithandiza ambiri kuphatikizapo gulu la maloya limene likundithandiza pa milandu sanatulukire kodi tugule timadikira kaye titulusa gule wathu kuti loya wakamangira ndi ndani fa loya pano panaiso afunika loya sitikuphwekesa zimene za ku court zija tikambaso kuti kodi injunction imene napangidwa moyenera chifukwa ife sitikukamba za palibepo za subjudice rule whatever you call it tikamba bwino pamene ineyo ndinayamba kukamba za so chambira muziwe kunena kuti moyo wanga chimalizire ni school nkhani imene ndakhala ndikukamba ine ndi ufulu anthu sinakambepo za chinyengo za karangali so ineyo ndilibe upangiri othana ndi katangali koma chifukwa chani ndapezeka kuti ndili pa center pakatikati pa nkhani ya katangali ineso sindikuziwa chifukwa chimene ndikupanga izizi nkhani ndiyonena kuti ine nangoyankhula chilungamo kuti justice akuti ajaji awawa so ndakhala ndikuyankhula zaka zonsezi komanso maloya ambirimbiri akhala kuyankhula ngakhalenso a chief justice akhala kuyankhula kunena kuti ku mabwalo athu kuli chinyengo anthu akupanga chinyengo komano
anthu samanena kuti chinyengo chakupangana. So panalibe nkhope, we are not putting a face to corruption ku judiciary ko. Timangolimba nano ndimwina ndi andale a president akupanga chinyengo, a minister ma minister ndi timapezerera kwambiri. Ma minister komanso aku parliament awa kenako ati anyamata mwina atakupolisi ang'ono samusi. Koma anthu eni amene akuononga dziko mopitira mwezi komanso for a long period of time kuti amakhala akalimbidwa ntchito ku judiciary kuti amatha kukhala anthu akugwira ntchito muja 30 years 40 years. So muganizire inuyo munthu 40 years zaka 40 ana Israeli aja anaenda tikamawerenga Bible zaka 40 ndiye muganizire zaka 40 munthu akuphwanya malamulo. Ife nkumango yang'ana inu tundikuuzani kuti ngakhale mwezi umodzi ka chaka chimodzi munthu akuloledwa kunena kuti aziphwanya malamulo a dziko, azilephera chilungamo kuti chichitike. Tikuyenera kukhala ukwiya kwambiri ndipo tikuyenera kuonesa kuti munthu amene timuchose ndipo alandire chilango chake. Monga muziwa ine ndimakhulupirira kunena kuti aliyense akhoza kusintha. Everyone can change, and that's what Pope Francis believes. Aliyense atha kusintha. Ndi zimene Ambuye Yesu ankakhulupirira. Izi zimene amakhulupirira papa amene amapembedza papa anthu inu. Kodi mmafu you choose to be ignorant. Mmasankha kukhala anthu opanda nzeru chifukwa chani? Muziwerenga Bible lanu lija. Muziwerenga. Ine ndi Mkatolika ndipo munthu sangani ndiuze wise za Bible. Imaliziwa Bible. I read the Bible. Ansembe anga nali ku seminary munthu na ulendo ucha nikafuna kukhala ansembe. Amene aundiziwa sakudaba kuti uyu kuti bwanji. I've been like this. I didn't choose to be who I am, but I've worked to be who I am. There's a difference. Kuti sinasankhe kuti ndikhale munthu okokana ndi anthu amene akupanga zolakwika. Komano ndimalimbikira komanso nazipanga empower, kuphunzira skulu, kuwerenga komanso kulimba mtima. Komano chachikulu nchonena kuti tikamapanga zinthu tiziyang'ana unena kuti ife ndi antchito chabe. Zimene tikupangazi ndifake kaya kusatidwa ndi anthu 5 kaya 10 kaya kusatidwa ndi anthu panopa Facebook page yanga kusatidwa ndi anthu 1000. It doesn't change me who I am. And inesu uli ndisintha ndizimonya majoke kaya ni makamba zali no Messi kuti is the best player in the world. Ndizipanga chifukwa it hasn't changed me. I'll be that. And isukusoweka kuti ukhali munthu woopsa kapena ukhali china chake kapena yayi umete ndevu ena amaona ngati kuti ndevuzi ndizo kuzimaonesa kusakhala serious. Atu sindikunena ena lesi paliso ena amene amaona kuti no musamete ndevuzo zimakupasisa ndikuoneka munthu wa serious kwambiri. But anthu timayang'ana za pamwamba sitiyang'ana za mkati. We look at the form and not the substance. Ndiye nimafuna kusindika hapo chifukwa chonena zokuti ena amene akudana ndi nkhondo yomenya ufulu wa anthu amene apita m'makhoti kuti azilandira chilungamo ayamba akhala akupereka uthenga onena kuti Kamangila akudwala matenda amubongo, Kamangila akufunika aonedwe, akuyenera ndi treatment. And mozi mwayo pali ambirimbiri maloya angapo ndithu ena kumauza maclient awo momwe azikambirana za milandu ya maclient awo ndikuti athandiza bwanji kuti maclient awo andire chilungamo akambaza ine kuti ndapenga the word that they are using. Mamozi mwayo namutchula Facebook. I think ndisatayi nthawi ndi individual. Monga mena nena ine sindimalimbana ndi anthu, ndimalimbana ndi ma institutions. I have no time to waste on individuals. I fight institutions to change kuti atumikire anthu amene akuyenera kutumikira. Ndiyetu titayamba kupanga zinthuzi. Mene tayamba kukamba za ziphuphu zoopsa kwambiri, chinyengo chochita kuyima nacho pachulo chimene chikuchitika ku judiciary, ku mabaro oweruza milandu. Panachitika zambirimbiri, Amalalo side analemba makata, tiathokoze kuti analemba, koma I think kuti anakapanga zambiri. They can do more. Anakatha kupanga zambiri, anakatha ndithu kunena directly kuti Amanda Wadi ndotani kodi kamena court chimene kodi bajasiti kuena kuachua bajandiri pa injunction munthu. Imagine kuti ndene mukangoganiza niyo zomwe zonse zatulukazi kupezeka mpana GSC, Judicial Service Commission, yatulusa mbono wake
kuti yayi tikufuna tipangiza utamva zawo koma panopa inebe ndili pa court ineyo ndikuyankha milandu yonena kuti ndimafuna kuibisa mbiri ya munthu koma munthu ndoti mbiri yake ndiyoyipa kale. Ndeni makamba kuti chiyambire ni kufotokoza izizi patuluka anthu awiri amene apanga zimene mwina apart from anthu amene akundithandiza munjira zambirimbiri, anthu amene akundiuza information amene mayamba izizi ndinali ndi timati circumstantial evidence. Circumstantial evidence muchichewa mwake tingane kuti ukaziona zinthuzo zimangoonekera kuti apatu pavunda apa, imene ndi circumstantial evidence. Komano chiyambire ni andajajaja atanena kuti apita ku court ndi kwatuluka nkhani ineso kuona kuti kumakwiyaso kuti pano zimene ndikumamva ndikumatha kumakwiyaso kuti munthu uyu amalolera bwanji kumapanga zimenezi ndi maloya ake also actually samapangaso mobisaso mamimo wa mu evidence ilipo yambiri mbiri ndipo anthu panopa maziwa anthu chimene chimachitika how human behavior is such that they want to be associated with victory, they want to be associated with success, which is a problem. Chifukwa nthawi zambiri zinthu zikamayamba anthu safuna kukhala nawo limodzi komano zinthu zikaona kuti zikusonya zikuona so panopa anthu aona kuti ndizotheka ndithu judiciary kuipanga kisali because anthutu timaanamiza kapena timawapasa chithunzi cholakwika ife amene timagwira ntchito makhoti kwaonesa ngati kuti sungazuzire koti uzuzira bwanji koti koti lija amene ajawo ndi maworship malord ndi anthu ngati ife tomwe mesa ineso mawa aja a president atha kundisankha ujaji amene mawa ndikhoza kupezeka kuti ndikugamula kuti uyu akaphedwe kapena uyu asakaphedwe uyu akakhale moyo wake onse. Ndi what is the difference? Ndi anthu ngati ife tomwe of course ineyo singakhale judge chifukwa chonena kuti ndi ntchito yokuti I'm limited as a judge. Ndikhala limited. Ndikufuna ndizingonena ifo anthu ena aso akamaona ngati kuti mwina ndikufuna udindo wina wake. Udindo wa it has pleased the president or his excellency. Yeah. I'm not going to do that. Maybe kusogolo kuno ndikazasintha in the next give me 15 years. In the next 15 years zimene ndizipanga ineyo ndi zimene zizi advocacy. Advocacy CSO zama CSO zijamade amenyera maufulu the next 15 years that's what I'm going to do. So msazandiona pa ballot in the next 15 years. Kuti after 15 years ngati ndizakhale pa ballot I doubt as well because ikamata 15 years ndikhala kuti ndapanga zambiri zonena kuti zokhalira pa ballot sinzachiona kale. So kusowa kuti munthu ukhale president mwina ena andale mwana aitu mumuone bwino akufuna chanchani ine andale ndime nawo ntchito ndi bankhani ndingowafuna pamene mwina tikufuna tisinthe malamulo aja kuti majaji azikhala accountable. That's when they will become handy. Koma kuti apapa basi ineyo izizi ndikupangira kuti andione ndani andale andione ineyo andale anandiona kale andale amene ali aserious akundiziwa kale anandiona kale andale aserious ngati asana ndione amene muzi kuti sandale aserious. Ndiye chiyambeni kupanga izizi amene kukamba nkhani patuluka azimayi awiri Shenaz ndi Susan Namangale. These women they have come out and say no zimene akuyankhula Kamangila ndizoona. Shenaz wabwera andi nkhani yake ku child justice kuyambira ku koti yaling'ono kwa mangwana mpakana nkhani ija wakhalaku ndi nkhani yayikulu ndi nkhani yoyambira ku divorce kenako kufika ku child maintenance and especially child custody kuti mwanaye mene banja lagawikana kuti mwanaye akhale m'manja mwa ndani. Nde mukayisata nkhani yayo muifufuze chifukwa nkhani sikuti ndi agency mutha kuyang'ana ukapempha court kuti tikuuzeni. Zikuoneka kuti for 8-9 years wakhala ndi mzimayi akupanga nkhani imene sungamvese 9 years 7 years ngakhale even chaka chimene kumapanga nkhani kuti mwanaye kuti akakhale kuti ndi zinthu zoopsa kwambiri. It's not in the best interest of the child. Tikamapanga zinthu zokhuza ana timanena kuti zomwe zitakomere mwana ndi zimene zimayenera kuti zipange guide pa decisions amene tikupanga. China ndichonena kuti pamene tikupanga zinthu
tikuyeneranso tipange titeteze ubwino kapena kuti ungwiro wa munthu wa mayi ndi mbamboyi amene asemphana, kuti ngakhale iwo asemphana pa nkhani ya ukwati wawo zimene sizikumukhuza mwana. In fact nthawi zina anthu pamene ali m'banja ngati sizikoma mpingo wanga umalesa kupanga divorce, koma anthu timapanga divorce chifukwa chonena cha zifukwa zosiyanasiyana, and no one should judge anyone for divorce, but divorce should always be discouraged. It's wrong to divorce. It's not what God wants. Sizimene Mulungu amafuna. Komano zimafunika kuti mukawapanga zimenezi zithere kuti mwana uja akhale ndi chitetezo. The 8 years zimayi ameneyi. Susan wakawudikira chigamulo chake for 14 years. Chigamulo chimenechi ikumveka kuti ili kesi imene inamvedwa pa Harry Potter amene ali a Justice of Appeal Senior Counsel. Mukafufuza maloya, muwafuse maloya, mupeza kuti sinkhani ya Susan yokha imene a Justice Potter sanalembe chigamulo. Pali nkhani zambiri, mwina 100 mwina mwapitawo, koma munthu anachoka ku High Court kupezeka kuti apangidwa promote. But so my point is kunena kuti only 2 women have come out publicly and say, Ineso, I'm a victim, and this person. So Shenazi's case zikhuza mangwana nda achikopa je, and pali umbono onesa kunena kuti anthu amene analandira ndalama kuti azipheresa chigamulo. Just imagine, tangoganizani inuyo nkhani yokhuza kamwana kuti mayi ake angofuna kuti mwanayi ndimulere bwino mwanayi, ndikhale ndimpata umulera nawo, komanso ndimuteteze kuzosiyanasiyana. Apapa situnena kuti bambo ndi mayi akasiyana ndi kuti mwana azingokhala ndi mayi okha ayi. Bambo azimayi so muli ndi vuto, makhala ngati kuti mwana ndi wani yekha. Izi zimene zitakumana nazo m'makhoti, koma Shenazi alibe vuto ndi abambo amene anasiyana nawo, komanso makhoti amene alolera kunena kuti alandire ndalama chifukwa bamboyo ndi wochita bwino ndithu ndi khumucha, ndalama ali nazo. China chimene mafuna kukamba ndi za Susan anamangalezi kunena kuti munthu onena kuti anavulala, mukayimva nkhani yake yonse bwino muona unena kuti nkhani yomvetsa chisoni chifukwa Yesu anali ndi mtima ofuna. And Susan ni munthu wa influence, munthu onena kuti chimene chimavuta nkhani yonena kuti mukaona anthu amene akulandira akuvutika chifukwa cha chinyengo cha makhoti, si anthu oti opanda voice, ndi anthu onena kuti they have risen up the rank. That's how dangerous it becomes, kuti sikuti zimaphwanya maufulu komanso zimalakwira anthu okhawa amene alibe woyankhulira. Zinthu mukazilekerera ngakhale ino amene muyo oti mukuzimva kuti muyo owayankhulira mumapeza kuti mukuvutika. Ndizo tizionesaso pamene tikukamba za makhoti ku Industrial Relations Court komanso magistrate court. Chachikulu pa nkhani ya azimayi ndionena kuti Malawi pamene ine ndakhala ngati ndatuluka ndikufotokoza izi, and ndifuna ndine kuti ine si whistleblower, chifukwa whistleblower amakamba zinthu zimene aliyense sakuziwa, koma ine zimene ndayankhula nzoti anthu ambiri akuziwa, kuti mukhale nawo pansi maloya akuwuzani kuti zimene timaziwa, komano tiziona iwo angoona ngati kuti nkhani ithera m'masamba ndiye Kamangila zimuthera bwanji, koma sakuziwa kunena kuti izi sizakamangila, nkhani isi akamangira, nkhani ndi andani kuti ya Malawi. And Malawi na yense akagwada pansi ndikupemphera anthu amene alandira aphwanyiridwa maufulu awo kuti asalandire chilungamo, ndi anthu oti mitima yawo yosweka. Ndi pemphero la munthu osweka ndi pemphero lopsa kwambiri. Ndifake anthu akanikatu kundipanga zosiyana siyana, amafuna ndipange tintini, and we have evidence what was going on. Judge amene akunena kuti ndikuwayipisira mbiro anakadandaula koyambirira ku polisi kuti ndimangidwe, koma polisi inakana kuti ife siti kumanga amene hajachiso kudabwa. Komano Mulungu eti akafuna kuonesa ukulu wake, palibe amene angati mfwi nyonyo, palibe ukulu wake umaoneka.
kukula mtima kumene akupanga ajaji amenewa ndi ajaji majaji anzawo pano akufuna kulipira anthu akufuna kupereka ndalama kwa anthu mwina akuona ngati ndalama zitha kufuna kundipasa ine ndalama I'm not someone who pursues money. Money is going to pursue me. Ine ndalama suri ni mazisakasaka basi kutakula ndalama zizandipeza ine yo ndalama ndikupanga challenge amalawi kuti when you're doing things right, sufunika usumazuzika kuti kusakenda watha upezeka nthayina uthakugona ninjala uthakupeza koma pamapeza nthawi yonena kuti ndalama zije zimakusaka kumachita kukusakasaka ndalama. So don't worry about that kuti apangidwa bribe ajesedwa banzi banzi jaima kuchedwetsa banzi imakulepheresa kupeza zinthu zenizeni. Now Judicial Service Commission yalemba chikalata chovomereza kunena kuti zimene zayankhulidwa ma social media zimene amayankhula Kamangila komanso anthu ena tazimva ndipo tifuna tifufuze ndikambe zinthu izi mwachidule. Kalata imene alemba ija press release imene alemba ija ndi ya chinyengo, tinganoti is dishonest, it is very dishonest chifukwa ikuonesa koyamba ngati kunena kuti iwowa sanalandire china chilichonse cha mbuyo cha amanda kapena judge wina aliyense mukachiwerenga kuno bwino. So chinyengo chikuyambira pamenepo, they are being dishonest a Judicial Service Commission. Chachiwiri nchonena kuti akupanga limit magesi amene alimba muchizungu mwawo of course kuti including kapena include kuchula magesi koma achula bwanji magesi ndi kusayika apo kesi ya filling station. Muona ngati kuti chikuchitika njani, muona ngati kuti so anthu awawepo akuona ngati akupanga ndi amalawi oti atulo ndaife tifuna kuti aonese kuti ife sife atulo mukuyenera kuti mukonze bwinobwino zimene mukunena zicha muchikalata chanu chofuna kuti mungotikhazika chete ndipo ife sitikhala chete chifukwa tikumva kupweteka ndifeyo tikapita makotiwa tikapita makotiwa tamva kupweteka ndife amene tafinyidwa ndifeyo ndipo mundi mtendere wanu ndi munthu amapitiza ndi mtendere wanu koma for this aspect ndino anthu amene mukufuna kupanga kusabweretsa chilungamo. Chachitatu, nthawi imene apereka kunena kuti anthu apereke madandaulo kwa iyo madando kwa commission imene iyi 7 days ndi nthawi yochepa kwambiri. Akufuna kuti apangiza khamani anthu musapereke chani zidandaulo zooneka bwinobwino. Zikhale anene kuti tinaitanitsatu koma palibe ena amene anapereka onani umboni ndu zimene zonse zitheka. A minimum of 2 weeks should work. And the issue yet, look, dishonest ina imene kupanga Judicial Service Commission imene imasogolera ndi Chief Justice anthu atu safuna kusintha. They want to continue kumabera Malawi. They want to continue to have power that they don't have. The constitution does not provide you power that you guys have been exercising in the last 30 years of democracy since 1994. 30 years. The constitution is 30 years old. I guess this is a commemoration to kupanga celebrate zaka 30 chipangire ni malamulo athu akulu ndi celebration yake ndio nena tukuyenda kusintha zinthu zimene zikuya mjudici. Mulibe mphamvu zomazimva ngati ndi milungu, mulibe mphamvu zomaonesa ngati kunena kuti basi mutha ungopanga decide kuti 1 week basi no. Minimum anthu amwe apase 2 weeks yonena kuti anthu apereke madando awo bwinobwino. And you guys for years mwakhamula ndina madandaulo okhuza majaji palibe chimene mwapangapo. Even itafika nkhani yovuta ya manyungwa munapeza kuti mwapanga kangalu court yanu pamene paja kungopanga za zongoonesera kugulu za chinyengo amanyunga kungowapasa warning zoyipa zokhazo za usatana zokuba zenizeni. De chimene ndikunena nchonena kuti simukuyenera kuti muthamangire kuti tipanga within 4 weeks mukuthamangira munali kutiko nthawi yonse. Anthu nopurake mukuona ngati kuti amalawi bende opusabe mukuona ngati amalawi bende atulo. We are sinathane nanu iniyo tili nanu ndipo tideka tipase iniyo mutipase ife 2 weeks yoti tipange zinthuzi tikupaseni minimum and last minimum tikupaseni madandaulo tilembe bwinobwino tifuti ndi zinatu zopanga anthu
kodi ino mumatipasa nsima yathu imene timadya tsiku ndi tsiku zakudya imene timadya imene timapita kuntchito ndi mutipase nthawi kuti zinthu zitipange bwinobwino komanso tisalephere kulipira fees ya ana chifukwa choti tikulemba madandaulo opita ku Judicial Service Commission. Iniyo mumangokhala amene mumalandira ma allowance mumalandira masalary musakugwira ntchito mwakha osamapereka ma judgment 14 years. You see how stupid these people are. No, the Judicial Service Commission is acting stupid. You have judges that are not giving a judgment for 14 years. Then you have the guards kulemba press release kuti mupereke madandaulo for 7 days. Iyi ndi chizindikiro choonesa kunena kuti anthuwa sakufuna kusintha, sakufuna kukonza zinthu, angopanga zinthu kuti muone kunena kuti atapangapo kanthu. That is not happening. If you do the issue, timaitenga ndipo will take it to the and whatever you are trying to do, you assist him and one they should finish me off. You can't touch me. I'm challenging you. You don't know who I am. In the Alexious Emmanuel Silombera Kamangila. Dina wanchito jabe. Munthu kakhaudi ndi wanchito jabe. The greatness of being a servant is kunena kuti nkhondo imene akupanga anthu simakubwera kwa iwe, imabwera kwa amene akutumayo. When you realize who you are fighting, you stop what you're doing. Kwasinganga kumene mukupitako majaji apita kwasinganga. I know the information I have. As I speak right now, they are meeting, they are planning to pay people, they are doing all sorts of things. I go down to Kumanda. I know those things. All those things come. And you should know that there's no loyalty. There's no honor among criminals. There's no honor among criminals. And how many muli nawo pafupi ena na amene akutuza information. Ndipo ndikupangani be encourage kunena kuti inuyo amene mukuziwa kuti zinthu zakupangani implicate nakutchulani ena ndizikutchulani kusogoloko. You are better off kuti joina kuti tene zinthu tizakumvera ndisoni tizakupasanika chilango pang'ono. So this is we are doing this for justice. Ngakhale mudatuze info koma tizakuganizirani koma ena wande akungoyenera kunena kuti achosedwe mu judiciary achokemo komanso apite kundende. Ndikuwuzani neyo we have enough information to take anthu kuti amangidwe. Anthu amene amamangidwa atu kumawe kunoko ndi anthu onena kuti nkhani zawo kuti makhala tosekesa 1 2 ena nkhani zawo zimakhala zonena kuti umboni sulikiliye kwenikweni. Ndikuwuze neti pompano paduluka jaso titawapanga analyze judgment ya 53 years ya Nzimayo. I mean, unfortunately a professor died and there is an issue onena kuti munthu anaphedwa ndi mkazi wake. I don't want to take sides whether of the court or of the woman, but when you go read the judgment, is it Justice Mvura, and what he says, how he proves that this woman killed this man, it's there are doubts to that. As long as the standard of reasonable doubt is concerned, especially in a murder trial, there are. If you look at the issue of Godana, is it not Godana? Kotana, the young girl we lost, the poison case and the snake case. That case had enough room for those people to answer charges. Not kuda mangidwe. Kapina izime zozo ineyo seninganene. Koma kesi janatera ba no case to answer. I've seen cases worse than that case. And of course, I can also be prejudiced with nkani 40 dinazowe azola kwika zimene makota amapanga zoma apitisa anthu pa kumauza kuti mundi case yoti muyankhe koma pali bebo umboni wenu wogwirika. Khani imene ndikukamba ndionena kunena kuti inuyo a Judicial Service Commission so mungati thamangise zinthuzi zimene mwalemba zija mungofuna kungoonesa unena kuti mukupangapo kanthu komano mukufuna kuti mungobisa mupange cover. You want to take a kangaroo before a kangaroo court kuti mukamoyuze milandu yonena kuti walakwira nkhuku kapena waponda nkhuku kapena. So ababa tikuina Malawi tichenjere tisapuse anati kusisapo kale a Judicial Service Commission imene ankapanga nkhani ya ndani ya manyunga koma pakali pano ife tinachenjera. Inu mwaona unena kuti a press release yonena kuti anthu apange submit zinthu alemba palibepo email palibepo WhatsApp yoti anthu atumiza
palibepo even helpline, palibepo kuti munthu atha kuimba phone kuti ndifuna ndipange, and those things are recorded. In 2024, this is incompetence. This is ineptness. Judge Unaga Nkakamba kesina yake yapo mpano yasalimai mena malemba opinion kuti this is incompetence. This is sheer incompetence. How do you mupezeka bwanji kuti muwauza anthu nena kuti apereke madandaulo awo osayikapo email address, osayikapo mundu zati munthu wako uchikwawo azichoka uchikwawo kuzasiya zimakalata zake za madandaulo okhuza mmene koti likuakwira. Iyi ndikiliye sign yonena kuti anthuwa sakufuna kuti alandire madandaulo. Anthuwa chimene akufuna ndikungoonesa kuti akupangapo kanthu, koma izizi sizitheka. You guys are going down. Kuyambira nda Chief Justice, I think Nzikamanda has taken this country for granted. And ma MP muli apa eti ma MP muziwe izi zonena kunena kuti mukabwera parliament iko mukuyenera mukachose za 70 years mubwerese 65. Anthuwa ndikuti akulekanika kulemba kale zigamulo pa 65 ndiye munakwezeraso kwaika pa 67. Ino ndingamakhale zona anthu akukanika kulemba chigamulo 14 years ndiye mpaka nazima lizi 65 akwanisa kena kwafike 70 azipanga chani. Ndiye anthu amene akumaliza skulu azipita kutiko ntchito tikufunika ifeyo muonesese kunena kuti anthu ngati so tindi majaji anzeru komanso osaba ngati achina Kapindu, majaji anzeru, very very brilliant, sharp professor Kapindu, amaphunzisa osati ku Malawi kokha, osati ku University of South Africa. He's a professor, in South Africa, a very advanced education system. We have Dr. Kajari, these people, anthu amene amapanga za dongosolo ambiri amachita kuoneka kuti awawa anafika ujaji pachionedi, even how they hold themselves, that's why some of us think akhale judge nakhandevu chonchi peya ife ndachi bwana ife tizipanga zomwezi zomenyera maufulu anthu tizinena majaji kuti iwo wakubayo ife zimezo zimene timata koma anthu ngati Dr. Kajali, people of honor. That's what the court should. Mike Temple, Justice Mike Temple, you can't question his integrity. He might have one or two things ndi munthu kaya pali judgment inake mealemba pompano imene taiona ndira kodi Temple zakhamwani yokhuza lawyer wina wake sindikamba chifukwa sindifuna kusegula that part. Mwina judge sikumene sanazuke bwino koma Mike Temple is, for me, a judge that has shown the highest integrity in Malawi that I can tell the world. He put his life at stake and reviewed, whatever was going on during the results, the election case and all that. And what happens? He gives his evidence in court. A guy is arrested. A guy is convicted. And what happens? They find a way to get him out. Who makes that ruling of bail? So I believe with the constitutional, munthu amene wapangidwa convict can get a bail pending appeal. Kuti munthu jawafuna kuti yayi muninvest nkhani sana iwenuze bwino. It's okay kumpasa bail pending appeal. Kumutu kusaka kuti yazikankhamira ngakhale mangiro. I believe constitutionally ababa asakunamize wina wake kuti yayi izinzo la no zabwino bwino. Kumano what happens after. We don't want kuti zomwe zinachitika za Raf Kasambara should happen in this case, election case, where somebody was convicted and I'm saying somebody because, he might be the richest Malawian, but he's a Malawian. And this is where people don't get it. This was an opportunity to show, the real opportunity to show how our justice system doesn't see face, but we are missing it, we are losing it. Our justice system imayangana chuma cha munthu, imayangana kumene akuchokera munthu, kodi ndi wakudera lanji, imayangana kuti kodi ndi wamtundu wanji, imayangana kunena kuti kodi ndi wampingo wanji, imayangana kunena kuti kodi amene iyi ndi mwandi ndani, mukati kamangira wake uti, kamangira nde uti. That's what we want to stop. We want to have a judicial system that treats everyone equally. Chilungamo chiziyenda ngati madzi posatengera kunena kuti amene wafika pa koti ndi ndani. Ndiye a Judicial Service Commission, we want you mubange zinthu za dongosolo sizanu zo chatulo inutu inu
muzati yankhulisa pambali. Ndifuna ndinene unena kuti amalawi ndife anthu anzeru kwambiri, ndipo ndife anthu olimbikira, ndipo ndife anthu akhama, ndipo ndife anthu opirira. Komano chimbuzi ndi chimbuzi, tuvi ndi tuvi. Ine ndimachokera kuzomba komwe uko moyandikana ndi aujen timatijani alomwe, koma ndine muyawo, ndikuti yanga silombera ndi muyawo. Koma Kamangila ndi Nsena, so I'm a combination of Nsena. Ndifake mwina ndimango yankhula maziwa asena. Mene ndimakonzekera kuyankhula nana mayi, ndimafuna ndithe kuphunzira kuseka kwa Yambakata. Ifati Yambakata amaseka mwamwano kwambiri, amaseka with closed mouth. That's very kuseka kumene ndi kwa mwano kwambiri, ndipo auleni ndifuna ndiseka mwamwano. Khani ndionena unena kuti tuvi ndi tuvi, doesn't matter kuti tuvi yochokera kwa ndani, kandi kwa jaji ngati ili tuvi ndi tuvi, chumbuzi ndi chumbuzi, zonyasa ndi zonyasa, kazi uchokera kwa ndani ndi zonyasa basi. And that's what we have to do. Judicial Service Commission, we are watching you. Malawi Human Rights Commission, up your game. We know what you can do. Ajina Habiba, we know what you can do. Ajina Chikondi Chichos, we know what you can do. We know you. Don't be threatened. Kumani now, we want to do investigation into the corruption. Then why are you doing the investigation? Why are you doing the investigation? I understand you are working under particular parameters and limitations. And why? Where is the ACB in all this conversation? ACB lili kutiko, bungwe ili lolimbana ndi ziphuphu lili kutiko, koda a president hali kutiko pankhani. Ndinasangala kuti a president analemba chikalata chopepesa banja la Kanyongolo pamene anataya professor wathu amene anali ukondeka kwambiri. Ine ndaphunzitsidwa ndi Kanyongolo, ngei Kanyongolo, and ndagwiranso naye ntchito ngei Kanyongolo ngati lecturer. Iye ali lecturer, inenso lecturer, and ndamene anandiphunzitsa kuphunzitsa ena pankhani ya timati clinical legal education, kuti kuphunzitsa anthu kuti kodi amalamulo tikaphunzira ndite agwisa bwino ntchito bwanji. Imene ali maphunziro ofunikira kwambiri. Komano I wasn't impressed with the president, kuti a president analemba chikalata chopepesa Kanyongolo kapena kuti imfa, kuonesa kukhuzidwa ndi imfa ya professor ngei Kanyongolo, pamene he has been silent on the corruption ya ku judiciary. It's very, very hypocritical. Achakwera iniyo ndi ufalisi umene mwapanga pankhani imeneje. Chifukwa chinazo kuti umoyo wonse wa Kanyongolo ngei Ruth Kanyongolo amaonesesa kunena kuti moyo wawo aonesese kunena chilungamo chiziyenda, ndipo she did a lot of things. Mukamva zimene anapanga pankhani ya maufulu a azimayi muona, koma amene akuvutika kwambiri pankhani ya kuphwanyidwa kwa chilungamo makhoti ndi azimayi. Chifukwa chani? Azimayiwa amakhala kuti ali ndi nthawi zambiri, azimayi ambiri alibe kuthekera kwa chuma chimakhala mwa azibambo kwambiri, nde tikamambaza ku chinyengo cha makhoti, corruption, ziphuphu za makhoti, anthu amene amapanga safa kwambiri ndi azimayi ndi ana. Ndikuyankhula izi usati kuti ndanyoza president anga Achakwera. Ine ndimakonda and ndifake ndimauza chilungamo. I love Dr. Lazarus Chakwera. I don't know if he loves me. I don't care if he cares about me even, but he's my president. So where are you? Where is your leadership on this issue? The Minister of Justice, where are you on this issue? ACB muli kuti. Judicial Service Commission takuuzani kale zachibwana zanuzo uko mupange zenizeni. Ine chimene ndakakonda pankhani yofufuza izizi, pabwere anthu ochokera ku South Africa, majaji ochokera ku South Africa, titautenga maloya amene ali ndi integrity mu Africa pena paliponse, and izizi akhoza kutithandiza, amene mwina ife tilibe ndalama koma amene amatithandiza tikhoza kuwagogodera. And inenso ndazuzuleso anthu amene amatithandiza, EU, British, whatever, UK wa our Eugene, donor partners tingotero akhala chete pankhani iyi. Komano inakangokhala nkhani ina yake anakadumphiratu mwachangu
koma nkhani ndiyokhuza pa hati penipeni, ili pa mtima penipeni pa nkhani yathu, ili pa mtima penipeni patsogolo la dziko lino. Ngati ku khoti kulibe chilungamo muziko chilichonse sichingayende, chifukwa ngati kumene mmayenera kuti munthu akaba mupite naye kumene koko akubaso, ndiyeno mukumvesa penepo nkhaniyo ndi nkhani yovuta kwambiri. Ndasala ndi nthawi yochepa ifani nanena kuti ola imodzi, koma nanenanso nena kuti munthu ndimakhala ndi zambiri moyo mwanga zoyankhula, chifukwa ndimaziwa kunena kuti moyo ndi wochepa. Mulungu anatipasa nthawi yochepa pa dziko lapansi, ndiye pamene tili moyo tikuyenera kuti tiyankhule za kukhosi kwathu mmene zingathere, komanso tigwire ntchito osamangoyankhula. Ifa pala anthu ena amangoyankhula, tikuyenera tiziyankhula kuti kugwira ntchito. Ngati kugwira ntchito kwako ndi kuyankhula, ndi uyankhule. Ngati kugwira ntchito kwako mauza pakamwa, ngati oyimba osiyana, kumali ndi oyimba oziwa kuimba ambirimbiri achina Patience na Madingo, anthu oziwa kuimba kuti amati akagwira iwo aja amayuza pakamwa pawo ndi mutu mwawo brain kuigwisa ntchito. You should never undermine them. We deny ndima akomedi Isaac ndi Jacob, anthu oziwa bwino kusekesa anthu. They use their iniyo kuti ife iniyo mukutani aliyense malawa azizifunsa kuti ineyo matalente tikamawerenga Bible, ine ndi mkatolika wowerenga Bible, mwina anthu maona ngati akatolika saziwa Bible. Matalente Mulungu amanena zokhuza kunena kuti aliyense anampasa chani, anampasa mphaso zanu mukuzigwisa ntchito bwanji. Akuluakulu ku bwalo limene limaweruza milandu simafuna kunena kuti akuluakulu ngati wabakili muonse, akuluakulu amaita kuyikira sound. You can see my face, and that's chimene ndifuna ndilimbikise nchonena kuti tiziyankhula zinthu osaopa kutuluka kuyankhula mwachuchuchu, chifukwa mukamaopa mucha mmapasa matama kwathu kuti manena kuti kumpasa munthu matako, kupereka matama kwa zigawenga. Anthu okuba sikuyenera kumaopa. Criminals, you can't be scared of criminals. They are criminals, they are weak already. Munthu akaphwanya lamulo amayenera kuti akhale weak. Munampezapo munthu wakuba mmene amapusira chifukwa chonena zoti ndi wakuba, so akuyenera kuti ayike pa place to their place. Ku Industrial Relations Court kwachitika zibwana zambiri for years, and I don't understand. Sindikumvetsa kuti Malawi Law Society akanika bwanji kusolve issue. Sindikumvetsa, sindimamvetsa ndikaona kuti Malawi Law Society imatani mwati kweni. No, izi sindikupanga undermine the effort imene Malawi Law Society yapanga, ikupanga zambiri, and mpaka he has been one of the best performers in Malawi Law Society, if not the best president we have ever had. And I know many ndayankhula chonchi ena ambakale kutenga notes akumutuma ndi mpaka. You don't know me. Ngati mukuona ngati mpaka can send me to do something, you undermine me. You look down. Yes, you looking down on me. You don't know who I am. Simukuziwa amene ndampasira mavuto mpaka mutemu yake. Anyway, ku bwalo limene limayenera kuweruza milandu ya ogwira ntchito komanso olemba ntchito anthu for 10 years, ineyo as long as I know, chichokeni ku law school palibe chanzeru chimene chachitikako. And ichichi ndikuyamba kupanga blame back to the Chief Justice, His Lordship Nzikamanda. Nzikamanda should have resigned by now. Chikopa should resign right now. And ena just was nzake ena usaja. Chifukwa information idu tinayo kwani. And Nzikamanda wena upanga resign chifukwa chonena zokuti ndi mbale wake wa Manda. Ndi mbale wake wa Commercial Court imene ikulisumirayi. And analephera pa malamulo kupanga declare interest pamene anthu akudandaula zokhuza Manda. Amene akubwera unati ineyo munthu ini mbale wanga sindiwena kukhala involved. Kale 3 years ago, 2 years ago amene akupanga zimezi. So chifukwa chimene chichokanika kupanga zimezi komanso leadership crisis yake akuyenera kuchoka Nzikamanda. It's not about him. I know azibusa ena mwina mamuna kuti ndi mbusa kaya makhana kaenda zinzawo. Tikuyenera tisiye zimene zitiziyang'ana kuti chachitika ndi chani, zayenda bwanja papa. Ineyo ngakhale mayi anga amene ali okhawo amene anandilera and amene andisamalira ndikundifikisa pamene ndili pano, atapezeka kuti pali umboni kunena kuti Alexious idu mayi ako uku akupeza kuti amagwira ntchito kwa DC
kama gwina ntchito kwakuti ndipo abandalama kapena apanga chipupu izindipweteka kwambiri, but I'll let the Lord do their job. And that's where we miss it, because we think loving your child, loving your relative ndikumuteteza pamene wapangazo iyi mistake kapena nzako max kume. So anthu ena akamafusa iwe unali kuchanko bwanji waukira azinzako ma criminals azizangaine munthu amene akubera Malawi, munthu amene akulepheresa chilungamo court sangakhale nzanga waini. And why should I care about that? Why should I care? There's no friendship in that. You have my friend. The same way Jesus says, when Mary and Jesus' brothers came, he says, "Good abayago, abayago, amaya unda abayago alipanja panena udijana abayanga, amayanga nda abayanga ndamine amamva mawanga nduwasatira." Inetu sina ambiyeso mwina antu msumujira so mwina afuna ambise mpingo. I'm too sinful to even think kuti ndinoenera kuti ndizilalikira kwa anthu. Chachikulu nchonena kuti mawu a Mulungu aja they are living. Mawu a Mulungu aja timaphwekesa ndifeyo koma they are living. In that Aliyense court, Austin Soya abera anthu kwambiri. Austin Soya koma sana abera anthu chabeso komanso akhalira milandu yambirimbiri. Austin Soya paima akuyenda kuchosera ku industry Aliyense kuti nakhala anthu a serious Austin Soya amaina kuchosera. Koma poti ndife anthu osekera zopusa mona ma akalwaso mu office azikasekaso kumakamwati mu office mmene momo koma ni munthu onena kuti waphwanyira malamulo anthu. So chimene chimachitika ndi industry Aliyense court kuti anthu mumvese bwino. Industry Aliyense court imayenera kuweruza milandu pamene olemba ntchito ndi olembedwa alakwirana. Now mukaona munthu olemba ntchito ndi olembedwa amene ali mphamvu ndi ndani? Ndi olemba munthu. Anthu amene amalemba ntchito aja andi mphamvu andi ndalama zambiri. Ndaona kuti ndafika 1 hour ija koma mundipasabe kanthawi pang'ono ndikuziwa zonena kuti zimene ndikuyankhula zikufika anthu ambiri nakuti zimene tinabwera ndi zimene zozo. Anthu makonda ndewu. You like to fight. The problem with my eyes is just like to say go ahead chacha and watch. Munaonapo ndewu ikamba pansika Amalawi tu amasiya zimene even magalimoto nazoona zimene zone ndikamaenda umpeza kuti pachitika bwanji pachitika ngozi ndiye pachitika ngozi munse hayi magalimoto api. People just want to watch, kodi mulibe zochita. Even in these issues all they want is to fight. Tizoone zithabwani ndakamangila kuti amudani ndani. You should join in kwa onesesa kuti majaji amene wawa anthu oweruza kukhotiwa ayambe kupanga zinthu zoyenera. Andito ayambatu zinthu zikusinda panopa mukuona ngati kunena kuti munthu angapite kukhoti kuja ndikana kuti ndine mulandu wanga 20 million iya mulangalandire munthu ani panopa kaika. We have changed this. So zimene ankanena Martha Chizuma kunena kuti ndikuyamba kufuna chimene ankafuso. So masomphenya aja amwina ena nsimunamve Martha Chizuma. Masomphenya Martha Chizuma anayonera kuti anthu aziopa kupanga chani kodi ziphuphu zinyengo. Ndeno atamufinya zimayi uja atamukhiakhiya and tikwaziwa amene anankhiakhiya ina atachula kale maloya amene ankamkhiakhiya Martha tikukuziwani ena so ali ngulu ake osati ena ndi timu yomwe yapanga imene ufuna indikhiyene koma they can't touch me. They thought kuti athana naye Martha. Amati Martha athana naye iyi anakaziwa Mulungu raises. God says, when Jesus was amene ambiyeso amalowa mu Janet mu Yerusalemu lero ndionesa ngati kuti mawu Mulungu ndi masata nako kukonzekera na mayi fa malayi makomedwa ndi za Mulungu. Then mafuna kuti muziziwa kunena kuti munthu uyi si wa satani iyi. Mene ambiyeso amalowa mu Yerusalemu Afarisi anena kuti ambiyeso anthu ano akusokosa kakhalechete blah blah. Ambiyeso anena kuti if these people stop making sounds miyala itani iyimba miyala iyi ndimene tayankhule ndi muziwe kunena kuti ngati nesi ndiyankhula even ine ndakhautisa ine even mutapeza kuti ambuye alola atakhala ambuye alola kuti mwandikhiakhiya mwandipha mene mukufunira ndinuyo anthu okubana Mulungu raise other people anthu ena abwera.
We are no longer okay. So you ask yourself, history, and I was one of the best students in history, but that's not why I did law. I think that when I'm you might know this is why history, and for science, I'm being very good lawyers. I have got my friend Charles Mohoni. He was very good with science. He's now a lawyer. Even Dr. Madise. Actually, Dr. Madise, one of the great things about Dr. Madise is the physician. And the one does physics. He's a lawyer, he's a doctor in law, So, yeah, that's something positive I can say about Dr. Madise. People think that I always talk bad about Dr. Madise. I know how great he is, but also I know how dead he is. Anyway. Olemba ntchito ali apa. Olembedwa ali apa. Pamene pachitika kusamvana, olemba ntchito uja wamuchosa olembedwa uja. Olemba ntchito alikali pamwamba, andi ndalama zambiri, andi protection, akupita ku court. Court lija sili kugwira ntchito. Kodi amene akupindula ndi ndani? Ndi awo amene akulemba ntchito anthu. So for years, anthu amene amalembedwa ntchito akhala for 10 years. And where is the judicial system? Like Kamangila about the justice. And I want to go back to Chatham House, whoever awarded the judiciary of Malawi. Kuti is the best in the world. You should take that back. You can award specific judges, but not the judiciary of Malawi. You get my point. In your azungu UK, how is nazake malowera nkhani msakuziziwa. Chifukwa inu nomwe ndikuuze usiru umene machitika mziko lapansi. Inu nomwe munanena kuti zisankho za 2019 zinaenda bwino chanje. Kena kukhotira panga mukubweraso muzanena kuti awapanga. You see how hypocritical they are. So I can say kuti election case jamutha kwapanga awodi Kapindu mukhuza kwapanga awodi Atembo Amadise senior counsel Justice of you can award him because he was part of the jury. You can't take that away from him, though he's corrupt, very corrupt. But you award him. I put an ngakhala ndizule sizaozija. Mwena be kwapanga award finally part of that history. Aive Kamanga, obviously, that lady is one of the greatest judges in Malawi in terms of integrity. Now, umachula azibambo atatu, wangochula Nzimayi Mmozi, kuti integrity, judge with integrity. The reason is mavuto ambiri aziphuphu akuchokera kwa azibambo. Azimayi ambiri 90% ambiri ali bwino kwambiri. Majaji even magistrate ambiri azimayi sati pasa mavuto ife maloya afe komanso anthu amene akufuna chilungamo pa court. Azimayi big up, power to the women, ndipo tikuenda kuti kumalawi kuno tilimbikise usogoli wa azimayi. Chifukwa chino zoti azimayi akafika pa udindo paja sakumabayi, sakupanga sizinantole, sakupanga usizinantole, sakutola ngati azibambo. Azibambo akupanga umbava wambiri ku judiciary ndi malo ena osiyana. Ndiye zimene zachitika ku industrial court kwa zaka 10 za bweresa injustice yambirimbiri, anthu akuvutika akulu mwachosedapo ntchito. Ine nachosedapo ntchito ku University of Malawi osalakwa ntchito yanga ndikugwira. Muzafunse ma students anga, and there should be an inquiry on this actually. Singazimenyere nkhondo ndekha akulu chichonse ndizingo ineso nane mundimenyere nkhondo mufufuze, not even an inquiry, just journalists, just follow up. Kuti Alexious, why did he leave the University of Malawi? It was a system, system dealing with me. But this is not about me. Sizaine hani ndionena unena kuti anthu amakhala kuti kuchosedwa ntchito ulibe chochita utantani ani ntchito mezi zimavutira kali ku Malawi kuti zimasowa kupeze kuti nkhani yako ikuenda mpaka 10 years ochanjani. Koma Patrick ndi anzawo anthu amphamvu, anthu amphamvu, nkhani yawo mwayiona kuti akhala 10 years. So izizi zimene ndikunena chinyengo chimene chimachitika uko, and our Chief Justice watches these things happen. That's corruption. Just that thing, just that behavior. Ndibwere ku magistrate court. Koma Austin Sawyer, he has to go. That man is useless. On a serious note, in terms of as a position as a judicial officer, he's useless. Maybe as a man, is useful. Komano wazuza amalawi ambiri
and ndikunena kuchoka pasi pa mtima. Sili kuzwaso ena ndi ndani ndi anthu ena zichiyo sisi singayankhule chicho singaziwe zonse. Ndimafuna ndikambepo za ku magistrate court ndipo ndisendeka pamene ndikumalizana. Ku magistrate court ndi court lofunikira kwambiri. Chifukwa chani kumalawi kunoko anthu ambiri alibe ndalama zoti angafike lawyer. So nkhani zambiri zimathera kutani ku magistrate court. Sinapange ma statistics koma ndikaona mene ma court amayendera mwina 70% of cases if not 65 or 70% of cases zimathera kutani ku magistrate court. So milandu yonse tikamati justice system nde magistrate court yo mukayang'ana kuli anthu amene akupanga ziphuphu za mtuwagalu, ziphuphu za zoti anthu akupikisana achani. Mupeza maloya izizi mupange investigate and azodi times ndi ukumemani nonse ma investigator PJ ndi ukumemani mukapange investigate mukapange investigate njirima magistrate mukapange investigate manga mukapange investigate pali ambiri mbiri wina anapita kaskatani amati masoma tonga kaendani anapita ku magistrate anali ku midima kana kumidima kana kutaton anatumiza ku chikwawa panotu maloya amayendesa galimoto kupita ukayambisa nkhani. Clear judicial tourism. SCB is failing us in this country. Chifukwa panopa iti mene namba kwa makhani anthu ambiri bwezata mangina majaji magistrate komanso maloya. So mukafufuza magistrate nango chula atatu koma alipo ambiri. Kuli wina waso anali kunzuzu anamjosa kunzuzu bana ali kunkhota. Uyu ndani timadindani Godfrey Nyinenda. Godfrey Nyinenga ndika muntu kokubatu ka judicial officer moti kapereke chilungamo kambava pali umboni. And one of the things that the judiciary has been doing akabiza kuti nkhani yavuta akamasamusa mfanya. So Godfrey anachoka kunzuzu his worship is still a judge, a judicial officer. His worship, but why should I respect someone that is not respecting themselves? His worship Godfrey Nyinenda anabiza kuti nkhani yavuta kumekuja. We know what they did? Anamusamusa kumpitisa kunkalapi. So anthu angala benunda amene awena akandire munthu waziphuphu. Emwe uyu wakomesho uyu wakomesho sindingamutchule. Anabiza kuti amusamusa kuchoka kukulilongo kuzabezera kuti kubwera kuplanta kuzakhalaso bwana nkuba kuplanta yakucha amwene kulephera kwazi kamanda ndikoti sitingakubise even if we tried to protect him, because he seems to me to be a man with good intentions, but it's not enough. Good intentions are not enough. He has saname po hapa kwa kauzambia mali musatiname ndiye mukangana magistrate amenda achula right magistrate amenda achula muyangane so maloya amene amapita. So pali maloya ena angupita makoti awiri apita kwa manga kwa njirima ndiye mufufuze kuti ndalama zimene apanga in the last 5 years, the awards that they have gotten from this court is ridiculous. And I want from now on gambira panova Financial Service Commission, financial what do we call this institution? Financial Intelligence Authority should start already doing their job and freezing my accounts. My judicial officer amenda achura ndi ena amene mutaziwe mukamba kufuza. SCB be on the job. If they need money, tiuze ine mundibeze ngati. I want an open discussion apanoba. Actually, I want to. So I've done this informally, and it was deliberate because antu akala kupanga ma formal systems yambas informally, they were not going anywhere. So I wanted to do something different. You don't always do the same thing and accept different results. So I had to do something different. So now I want to say within the ankula za informally more 1 year. But no it will be informal. I'll be going formal. I want to meet the Minister of Justice, not the Minister of Justice, because I don't want to individualize these issues. I want to meet the Minister of Justice. I want to meet the judiciary. So I'll start with the judges. If they allow me, I'll have a meeting with the judges and explain to them what I'm doing, what I want as a Malawian. In fact, they owe me
audience under section 12, open transparency, exercise of power that they have, that was given, because the power they have, they exercise on our behalf. I want to meet the magistrates. I don't want to meet leadership. Let's meet. No, the leadership has failed. So why should I meet I want to meet the people. I want to meet my staff. So judiciary, I would have 3 meetings if all goes well. So mukuziwa ineyo panopa ndasiya tuchichonse panopa ndinapasidwa mwayi onena kuti ndizipanga malamulo, ndizipanga skulu amanena kuti skulu ya malamulo yawo kachenjede ya chani yawo ya PhD chichewa chake sindizwa kuti ndinganena chani. Komano I'm doing a PhD 2 months now, but chichonse ndayimika chifukwa ntchito imene ndikupanga. So PhD yanga maphunziro anga amalamulo apamwamba, chingatero kuti amalamulo apamwamba ndokhuza access to justice. Komano chifukwa kuti malamulo apamwamba kapena ndi skulu ya apamwamba umayenera kuti we should break it down in 2 pieces, like ukambe nkhani eni ya deep, and nkhani yake imene ndikupanga ine ndionena kuti access to justice kapena kuti anthu akhale ndi mwayi opeza chilungamo, koma anthu ake amene ali ndi ulumali wa mu ubongo. So people with psychosocial disabilities, access to justice for people with psychosocial disabilities in Malawi. Mudati mufufuze mupeza kuti anthu amenewo salandira chilungamo ku Malawi, sapangidwa recognize even in the law. So izizi I'm working kuti ndipange maphunziro amenewa, ndipange research imeneyi, ndipange kafukufuku ameneyi kuti zinthu zisinthe ku Malawi. Komano in the course of that, issue ya corruption yatuluka, and zonse zimene ndikupanga za schools ndizopanda ntchito nditangopanga for paper. Koma ngati kumalayiko chilungamo, ngati kumalayi makoti mwathu chilungamo chikuyendera kuti wabweresa zingati, zikuyendera kuti kodi ndiwe mwana wa ndani, zikuyendera kuti ndiwe wa mtundu wanji, ndikuti zimene ndikupanga zinzopanda ntchito. That's why ndasiya china chilichonse, and sindikudziwa kuti college anga amanga andichosa school, koma ine ndine ukunena kuti I'm an asset. I don't know if they can do that. Izo nini maziwa, you don't need to tell me. That's why in my note amene afuna ndituruka atha ndituruka, I will not change. I will be and I will excel. Ndikusiya zimene zichifukwa chani, ndikupanga attention chifukwa tikufuna unena kuti nkhani imene mwayi umene Mulungu atipasa kuti tikonze dziko lathu kuyambira kukonza mu judiciary. And I don't need to be president. Mene ndikuzana kuti sindikuyenera kusowa kukhala ma president anthufe, kapena kukhala ma minister, kapena kukhala ndi udindo wa mboma, kukhala attorney general. A lot of people uzakhala attorney general. I think the attorney general is very limited in Malawi in what he can do. I can do more as a civil organization or civil society organization leader, because the other thing is that I can work as much as I want, and I can reach out to many people. I don't have many people to protect as well, because I don't need people. I just need principles and follow the principles, as it were. Ndiye ndimanena kuti ndikumanaso ndifuna ndikumaneso ndi maloya anzanga mene akundiziwa komanso tili nawo limodzi mu Malawi Law Society. I would want to have a meeting with them. We'll plan this, and then I would want to meet I don't know if it's possible, but the cabinet, it can be a representative. Obviously cabinet ndiyo vuta chifukwa kuti a president kuli chani sungapange demand kuti ine ndikufuna chani a president kubane amene onda president ayindiso division yawo. Joyce Banda Dr. Joyce Banda, actually she's one of the favorite presidents in Malawi. Though anyoza kwambiri koma it's about patriarchal. People quickly criticize women more savuta than men. Anakamba za network. Anakamba za network. Nkhani yofunikira kwambiri network. So I would want to meet cabinet. Obviously, if I meet the Minister of Justice in the cabinet, the Minister of Justice in the cabinet, but issue hii ndio kuza homeland, ndio kuza justice, komaso ndio kuza ma other portfolios. Amene mwina tingakhale kuti tikambe aziwe kuti kodi ndikufuna kupanga chani, kodi iniyo zinthu zikusangalasani mukuona kuti makotiwa
athane asiye kupanga zakatangale zikudinyani patipo simukuona kuti dziko muziyendesa bwino komanso ma investors anthu oza ikandalama chuma kapena ozapanga ma business m'Malawi atha kuchulukira chifukwa kuti aziona kuti kumene kuja makhoti kodi tu mabanki akuvutika mabanki amabwereka ndalama kwa anthu uja akabwereka mwina 300 million ku banki or 600 million kena wakafuna kuti ndalama ija abwezi yakwana akatenga injunction kwa achikopa izizi pali mboni. So there are a lot of what we call security that the banks cannot recover. Koma mbanki muwaona kuti sakupereka ndalama zothandizira kunena kuti ntchito imene kupanga itani, and it's not okay. I don't need money, I just need support ya Malawi amene atatuluke kunena kuti akuda kuti so ndakuba anapanga zawo chifukwa izi zithandiza kuti ine nditetezeke chifukwa panopa ndakhala ngati pa center zipopo zonse za system imene ya anthu kumazitha kubwera kwa ine komanso kwa family yanga zimene nditha kudandaula kuti Malawi simunandithandize mukumandikamba mmaliro mumandikamba mmaukwati anthu akukamba masole zambirimbiri koma this is not enough. You can't just talk about tikuyena tisiye zomangokamba zinthu zomango kumapeto kwake nimafuna ndisindike kunena kuti zimene tayamba zosintha judiciary sizithayi mwina mmaona kuti momentum ita atopa anthu ake sife pa Facebook mwina mutha kundiona kuti nditalikira pang'ono tifuna tipange strategy tifuna ndizikumbana ndi anthu ndi ndizovuta kunena kuti zipezeka kuti ndikupita ku meeting kenako ndili pa Facebook kenako ndapanga post. I think ndalemba zokwanira and ndayankhula zambiri, so musaone ngati kuti basi mkulu ucha watituluka kachani ndi nthawi yonena kuti niyonso nanu mudani mudione kuti mupanga chani. Use any platform that you are comfortable with, ka Facebook, ka Twitter, kaya kuti mugambe zokhuza chinyengo chomwe chimachitika m'makhoti. So that maybe ntamanga kambano zocheza chani fanda kamba zambiri malo mene china nchonena kuti pamene ukapanga ma meeting ndi anthu songa mapezeke suti basi ungopanga po fausa peza kuti wakamba chinthu china cha chinsisi chapeza kuti chasokoneza chinthu momwe kuti munakakonza zinthu peza kuti zinthu chasomwa zitani mwazita ya pali pose. Nimafuna kunena kuti pamene tikupanga zonena kuti judiciary tikonze ndipo tisiye judiciary imene ikuenda bwino tisayiwale chinthu ichi. Majority anthu ochuluka ambiri amene amagwira ntchito ku court amapanga zinthu za chilungamo. Sipamalephera ena opanga za chilungamo koma aulesi alipo osa amenewo, ndipo ulesiso ndi mbali imodzi ya corruption. Komano ine ndimapanga claim kunena kuti 90% of judicial officers anthu 90% amene mwa anthu mukakumana ndi anthu 10 amene amagwira ntchito ku judiciary anthu mwina 8 ndi anthu achilungamo ndipo amayendesa zinthu bwino. Koma pali anthu awiri mwa anthu 10 koma mwa anthu 10 anthu awiriwo amakhala anthu abize kwambiri milandu yonse imabwera kwanda kwa iwo ndezimaoneka kuti chilango chinyengo chikuchitika kwambiri chifukwa choti anthu amene amapanga chinyengo ndochulukitsa kwambiri. Ndi ifeyo tisapezeke kuti pamene tikuthesa chitaganya chakatangale mu judiciary tipezeke kuti tikupanga timanena kuti throwing the bath water with the baby. And sometimes they even go further to say we do not throw the bath water with the baby and the system, the whole entire plumber system. Pamene tikukonza judiciary tisataye mazi amene timasambisa mwana limodzi ndi mwana amene timamusambisa ndi beseni lonse kungolitayaso no tikunena kuti anthu amene zabwino zimene amapanga anthu amene anabwino tisapente tisapake matope chifukwa anthu amene akubawa chimene atafune ndi kupaka matope kwa Aliyense. Afuna kuti apake matope kwa Aliyense kuti tositiruze, afuna kuti apange timanena kuti bomba lati nkenawo tonse titani kodi tiruze. Izi tisalole tikhale otsekuka maso. Komanso tionesese kunena kuti aphungu athu apange malamulo onena kuti izi zisazasoweso kuti nthawi yake anthu so azizachita kuvutika kuti hold them account pakhale malamulo abwinobwino amene atapange. Tikufuna inde tiapange punish anthu amene alandira izi komano tipange zonena kuti anthu aja asamakhale free for all, asamangopanga zinthu zimene angapangire ngati mmene apangira
pakatipa. Kumapeto kwake tiyeni tikhale anthu amene tikukonda dziko lathu posatengera kuti tikupezapo chani. Tipemphere. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate achifundo, tikuthokozani chifukwa chokhala nafe pamene tinali ndi mkumano wathu, kucheza, kukambirana nkhani zimene zili zofunikira pa dziko lathu, muziko lathu, nkhani ya chilungamo. Tithandizeni kuti kulikonse kumene tikupita tikhale anthu amene tikubweretsa chilungamo, tikhale anthu amene tikupanga pursue justice, tikhale anthu amene tikuyesesa kunena kuti aliyense amene akugogoda mabwalo a milandu athe kulandira chilungamo. Ndipo dzutsani asilikali anu kumabwalo komweko kunena kuti izi zithe kuchitika. Dzutsani ankhondo anu pena paliponse kunena kuti nkhondo imene tithe kuimenya, ndipo tiimenye mozipereka, tiimenye motumikirani. Ife ndithu ndi antchito chabe, ndipo tisazitamandire pamene tikugwira ntchito yanu, koma tithe kukhala focused, ndipo tikhale anthu amene tikukondana. Chikondi chenicheni osati chapakamwa chabe ayi, koma chooneka muzochitika zathu. Tetezani ana athu, tetezani mabanja athu, tetezani ntchito zathu, tetezani maulendo athu, ndipo thandizani Malawi kuti tithe kukhala lotukuka. Athandizeni onse amene akuvutika munjira zosiyanasiyana, amene ali mchipatala. Dzutsani anthu amene ali kudwala, ndipo muthandize mpingo wanu wa Katolika kuti uyende bwino. Tetezeni Papa Francisco, ndi kuthandiza ansembe onse komanso ena onse amene akutumikira inu. Tikupemphera anthu amene atisiya, makamaka a Profesa Ngei Kanyongolo, kuti mzimu wawo usende mtendere. Tikupempha zonsezo za Mwana Yesu Khristu mwe Ambuye athu. Amen. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.